And now you've heard from the collective, you've heard from me. I'd love to leave the floor to some experts in their various fields to tell us about their work as well as their perspective on the project. Please allow me to welcome all of these amazing women to the stage. We have Dr. Shantini Pillai from the National University of Malaysia. Please keep the applause rolling. Dr. Vidyandra Samaya from the University of Singapore. Dr. Sally Manapparan from Sunway University, and Sivanjali Manikam, who is a grassroots activist. So we did a brief introduction. Allow me to have a little extended introduction of each of our wonderful guests who are here today. Dr. Shantini Pillai, I met Dr. Shantini's work before I actually met her in person through INBA. And I'm so glad that she's accepted this opportunity to come here and this invitation and to share with us his perspective. Dr. Shantini is an associate professor in the School of Language Studies and Linguistics, and her research expertise is in diaspora and transnationalism, South Indian communities, cultural identity, literature, and media. She has done many significant projects over the course of her career. These include digital social networking and women's empowerment, and literature's role in social cohesion. Thank you, Dr. Shantini. We have Dr. Vidyandra Samaya from the National University of Singapore. She's a research associate with the Migrations and Mobilities Cluster at the Asia Research Institute and a lecturer at NUS College. Her research interests include migration, care work, intimate citizenship, including food work, embodied subjectivities, and intergenerational care among migrant families. Her more recent work is on communities of care in migration, the impacts of parental absence on children in migrant-centered communities, and food work among domestic workers. Dr. Shah. Next we have Dr. Sally Malan S. Paramanathan from Sunway University. She's a teaching fellow at the Center for English Language Studies, and her research expertise is in sociology, identity, looking at gender and age, discourse analysis, and qualitative methods, which is not an easy analysis, I have to say. She has had many projects over the course of her illustrious career, and these have focused on active aging, urban identity, intergenerational lived realities, especially amongst Indian women. Dr. Sally. And last but not least, we have Sivanjali Manikam, who is a grassroots activist who has been working on the ground for the last 20 years as a community organizer and women's welfare activist. Her expertise is quite wide, as she has been doing grassroots movement building over 20 years. She has also been a consultant for the United Nations HCR. The projects on the ground include gender equality, policy making, social change, and equal healthcare access. Thank you so much for being here today, all of you. And we can start by a brief, maybe a closer introduction about each of your work, starting with Dr. Shantini. Thank you, Geeta. Morning, everyone. Kale Vanakkam. As I was speaking to Geeta about this as well, I think, firstly I would like to say that the opening of the Urmi mailer drove me to tears. And I think that's what the whole experience is supposed to do, it's supposed to. And it also connects with what I have been working with since actually from the early 2000s. So my PhD is on the South Indian labor implementation, and it links up with your project because it's about the past. I think as much as the present is important and the future, of course, but that future is reliant on how we look at the past and how we read the past. And I think, women are central to that past as well. And so my work
has focused on. I think one, to link up with the Urmi Panel, I worked primarily in literature and representations of the South Indian community in Malaya, particularly in the plantations, in literature, and particularly by a South Indian writer, K.S. Manian. K.S. Manian wrote in English. My entire education is in English, but my passion for the Indian community is, so my Tamil is dormant. So I'm not going to say any words because when it comes out, it sounds horrible. I know how it sounds in my mind, but when it comes out, it's just, I highly love this. But I think what's important about reading, and I think what was important about Maniam's work was his representation of women in the plantation. And not only women in the plantation, so I think the idea of women in the plantation was that they did quote-unquote light work. It was light work. It was, cross-board in homes. And what was important about reading as well, and I think, I hope that people will translate his work into Tamil, because there's this one story, I think, about what he calls it the cling woman, but it's about the women who worked on the railways, and they brought stones to the men who were laying. So I think, those stories are important, and you're talking about coloniality and precarity. So I think the more that we read about it, and the more that you can connect with, and one of the ladies talked about ancestors and grandmothers, and not knowing or remembering, some of us don't even know. And I think, to me, that's how you work. Yeah, and right now I'm working on Tamil Catholics, because that's part of my heritage as well, and lost stories of the Tamil Catholic community. There's so much in the past that's lost, and I think it's important for projects. Thank you so much for your work and for sharing that with us today. I'll just give a brief introduction first. Hi everybody, good morning, Kale Vanakkam, எப்படி இருக்கீங்க? My Tamil is also limited, but I can carry on conversation, so I hope to be able to do that after this. So my PhD is actually about urban women, and I wanted to study their lived reality. Basically, we had to look at, as Geeta was saying, we had to look at national policy, we had to look at the big picture, the global forces, but I was also interested how those big things, while they shaped the reality of women, I was very interested to see the quotidian lives, like how did it affect them day to day. So that's my passion, and the work that I've done is basically looking more at that. So yeah, that's... Thank you, Sally. Thank you so much. Vanakkam, selamat pagi. Good morning, everyone. So my name is Chand. I'm a sociology-trained decolonial feminist migration scholar educator. I work primarily in qualitative methods. I teach now at the Honors College at NUS, called NUS College. I used to be a postdoctoral fellow and then a research fellow at the Asia Research Institute. So my research themes are broadly four interconnected themes which speak at different intersections to Geeta's and the team's project. One theme is around transnational families and diaspora. The other one on gendered labor migration and care work, folk Hinduism, and also intersectional embodiments. So I'll briefly kind of speak a little bit to each theme as I see relating to the project a little bit. So the first one on transnational families and diaspora. I've been interested in the work of how families do family practices in migration, how certain cultural practices are reproduced in new homes as processes of what we call emplacement or homemaking. My PhD work was on looking at motherhood and early motherhood practices among a minority community, the Kur
groups of South India. So recently come up with a book on titled Cosmopolitan Maternalisms, Migration, Kinship, and Cook Mothering in Modernity. So a lot of resonant themes with your project too. Just in case, she just slipped it right in, but Dr. Chan has just released a book called Cosmopolitan Maternalisms. Thank you so much. And right now I'm involved in projects on perspectives on identity, diaspora, affinities, and homemaking. Also involved in projects on migrant families and food work and food security. And achieving food security in the home is mostly a woman's endeavor, particularly in Southeast Asia, where women are the linchpin of holding the family together oftentimes. And then the other one, the other kind of things around gendered labor migration and care work. I've been looking at projects where the mother leaves the home to work as a migrant domestic worker in other parts of Southeast Asia or the Middle East, and how care is reconfigured in the home once the mother is away. And another thing on folk Hinduism, interested in festival food work, how festival practices are curated by immigrant mothers. And then as part of my project as a decolonial scholar and as a feminist scholar, I also look at work on everyday racism and anti-racism work. Maybe I'll stop there and we'll carry on the conversation with it. Thank you so much, Dr. Chan. Before Sivanji speaks, so the laddus which are on everyone's seats were handmade by one of our collective members, made with a lot of love. You want to wave your hand? You raise it. And so when we talk about festival food work, we are right here. We're celebrating. This is a festival, and one of our collective members has created. Yesterday, Ambika made all the food for the Penang collective, who took a bus and traveled to meet us here today. So a lot of food preparation, food identities have been embedded in our project as well. Thank you for this. Sivanji, please. Thank you. Good morning. நான் ரெண்டு மொழியிலையும் பேசுகிறேன். என்னால் தமிழ்லையும் நல்லா பேச முடியும். போராட்ட வணக்கம். ஏன்னா அந்த போராட்டன்ற வார்த்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப சம்மந்தப்பட்டிருக்கு. I was telling about like struggle. The word struggle is very connected to us because in every stage, being even during the colonizers' time and even now, we struggle a lot to overcome our problems on day to day. So அந்த போராட்ட வணக்கம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறப்ப எனக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ அந்த எனர்ஜி அவங்களுக்கும் கிடைக்கணுன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன். So I will tell about how I connected to the activism and also the issues with the B40 communities. And I started my activism when I was a student, when I was doing an undergraduate in UKM. And then I was introduced on the issues on the ground, on the people's issues, when I started to do a free education in the estates around Kajang, Bangi, Seminye. So I go to the estate and I teach them, and then I get to know about the issues of the people in the community, estate community. And then I started to realize there's so much of problem in the ground. And we were talking like we already independent. So the problem like, though my mother used to say she was living in the estate and this. So we moved in town and then we see, things have changed. Actually, when you go back to the community and then work with them, you understand things not much change. There's a lot of problems. So what we are going to do as this generation? So I got a lot of awareness there. And then I continued my work. And then the first issue that I was involved with, the minimum wage struggle. And then the wage is the biggest issue. Why people lived in the poverty? Because they were not compensated fairly. They were not given the wages that
what supposed to get for the labor that they're giving. So that was very connected, and I started to reflect why my parents lived in the poverty. They are very hardworking, but they don't earn enough money. So I started to involve in the minimum wage struggle since 2002. When we started the campaign, it was like a 900 ringgit in 2002, and when it came as a policy in 2013, 900 ringgit. Now, 10 years later, more than 10 years later, you are still talking about 900 ringgit. And that minimum wage now, 1,700. Does our poverty have gone? No, I think people living in a good thing. So that kind of like thinking, And then I started to work with a lot of workers in the community. Like they come up with a lot of workplace dispute. Because women and men, they all worked in somewhere, and then they have their day-to-day like victimization, and I started to handle the victimization. That's where I also start to learn about the issues that people face at workplace, and then start to organize the cleaners who are in the bottom of the minimum wage earning, the school cleaners, hospital cleaners, then learn about their issue. Start to organize them as a group of like a union. And then like when I stood in election, and then I started to get to know, oh my God, there's so much of issues. Because when I was a woman, stood in election, so many women started to call me, tell about their problem, family problem. And then they couldn't go to work. They have transport issues. There are so many issues. And we can't just to give one-off cash assistance to solve the problem, because the problem is a cycle, You can't solve it in one way. So there should be some comprehensive way of solving the problem. But you are not in power. How do you solve it? So the minimum you could do is like, okay, get them into like a support network, and then see how we can support each other. So something like this, a collective. So when Geeta tell me about, okay, they are working in a collective and then coming up with the things, it was so connected to me. So I thought of like, it's a good idea. Because any work, when we do with the community, it brings a lot of value. Bring a lot of like factual things into our work. So that's how I connected with the research that Geeta and the team is initiating. So கொஞ்சோண்டு தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த மக்கள் போராட்டத்துல ஈடுபடணும், நிறைய பிரச்சனை தீர்க்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் எப்ப ஆரம்பிச்சுன்னா ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறப்பயே. நான் யூனிவர்சிட்டிக்கு போனோடனே நான் நினைச்சேன், நான் ரொம்ப படிச்சுட்டேன், நான் இந்த சமுதாயத்துல எல்லாருக்கும் மேல வந்தாச்சு அப்படின்னு. நம்ம போய் பாக்குறப்பதான் தெரியுது, நம்ம ஒண்ணுதான் படிச்சு மேல வந்திருக்கோம். நிறைய பேர் இன்னும் பிரச்சனையில இருக்காங்க. அப்ப நம்மளோட வேலை என்ன? படிச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போறது தான் நம்ம வேலையா? இல்ல மக்கள் கூட ஏதாச்சும் இணைஞ்சு செஞ்சு மாத்த போறோமா சூழ்நிலைய? சோ அந்த கான்ஃபிளிக்ட்ல தான் இதுலலாம் ஈடுபட ஆரம்பிச்சது. மொத்த விஷயம் எனக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு கொடுத்தது ஏன் இந்த சம்பளம் இவ்வளவு குறைவா இருக்கு தொழிலாளிகளுக்கு? ஏன்னா அடிப்படை விஷயம் சம்பளம் தான். சம்பளம் குறைவா இருக்கிறதுனால தான் மற்ற எல்லா பிரச்சனையும் வருது. அப்ப அந்த சம்பள பிரச்சனைக்கு நம்ம ஈடுபடணும்னு சொல்லித்தான் அந்த மினிமம் வேஜ் போராட்டத்துல, அப்பெல்லாம் மினிமம் வேஜே இல்ல, அடிப்படை சம்பளமே இல்ல. எல்லாரும் 400 வெள்ளி 300 வெள்ளி தான் மாத சம்பளம் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த சூழ்நிலையில சம்பள உயர்வு ஒரு நம்ம வாழ்வாதாரத்தை ஏற்றும். அதுல நம்ம ஈடுபட்டோம். அதுல நான் ரொம்ப ஈடுபட்டேன் அந்த தொழிலாளர் சம்பள பிரச்சனையில. அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெண்கள் பிரச்சனையை பார்க்கறது, பெண்கள் வேலைக்கு போற பெண்கள், வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் எவ்வளவு பிரச்சனையை கோத்ரூ பண்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு. அடிமையா இருந்த காலகட்டத்திலையும் பிரிட்டிஷ் காலகட்டத்திலையும் இப்பக்கும் நம்மளுக்கு என்ன மாறி இருக்கு, பெருசா என்ன மாறி இருக்கு பெண்களுக்குன்னு பார்க்கணும். ரொம்ப போவேனா ஒரு சின்ன குழு எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு என்ன மாறி இருக்கு, என்ன சுதந்திரத்துல நம்ம பெருசா சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருந்துட்டு தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த கேள்விக்கு விடை கிடைக்கணும்னா நிறைய ஈடுபடணும், நிறைய மாற்றம் கொண்டுட்டு வரணும். நம்ம ஒன்னா என்னாச்சும் செய்ய முடியுமான்னு பார்க்கணும். இப்ப தனித்தனியா என்னாச்சும் செஞ்சா கூட அது இம்பாக்ட் பெருசா இல்லை. இப்ப இங்க உட்காந்து இருக்கிற 47 பெண்கள் நீங்க ஆக்சுவலி பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்க முடியும். வெளியே நீங்க போயிட்டு நம்ம இதை பத்தி எல்லாம் பேச முடியும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல் இன்னும் நிறைய பெண்கள் வெளியாகாம நிறைய பிரச்சனையோட இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னாச்சும் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு
ஸோ அந்த ஆர்வம் தான் என்னை வர வச்சிச்சு. கீதா முத சொன்னப்ப ரொம்ப கனெக்ட் பண்ணிடுச்சு அவங்க செஞ்ச வேலை. தேங்க்யூ. We just have a few questions for our panelists to hear from their expertise and their connection before we move on to a cultural activity that we have from the research collective. The first question I would like to pose to Dr. Sally. So your work explores identity through gender and age. How might EXCAPE URMI help surface intergenerational stories or hidden narratives among Malaysian Indian women? Thanks for the question. Basically, I think the hidden narratives and the unexplored stories are the ones that hold the key to how women should actually move forward. You know, I was having breakfast with Shan and Siva this morning, and it was so enlightening because that seemed like a forum by itself. And we were talking about how the governments can change, policies can change, global factors can change, but the lived reality of women in the day-to-day, the quotidian life, that makes all the difference. What they think, how they think, what they perceive their life as, and the steps that they take to move forward. So I think by highlighting that part is actually the key to how women actually see themselves and whether they are able to be empowered to move forward. Because I love Sivaranjani's stories about how sometimes there is actually help available, but they don't want to take the step to make the change because it's too painful, because it's too difficult. So by exploring the hidden lives, by exploring these hidden identities, I think we'll be able to help them to feel empowered. I mean, if I can just add very quickly, recently my publication with a university in the UK, Bristol University, and the whole book was about intimacy and how people were talking about different aspects of intimacy. And then I was headhunted, quote unquote. They said, would you like to be part of this? And I said, but if I'm talking about Indian women, that's my specialty. I can tell you that there will be very few open stories. I can tell you the closed ones. I can tell you there'll be a lot of silences. Are you okay that I still be part of this project? And they were very supportive. They said, yes, we want that. So I was very fortunate, privileged to talk about women's lives, the hidden lives, the intimate parts, through the voices of their daughters. Because the older women didn't want to talk about it, it's so personal, it's so private, but the daughters were able to tap into that, and I felt that that was actually giving them the space which they have never experienced, but their daughters enabled them to actually speak of those things. So I think that's very, very powerful and an intergenerational narrative where the next generation is able to shed light and empower their moms in that sense. So yeah, I'm more ready. So yeah, that's basically it. That is incredibly profound and beautiful. Thank you so much, Sally. You mentioned this as a privilege, but it's definitely a testament to your expertise in the field that you have been invited to actually tell these stories and in platforms that are not usually given to many women. So thank you for the work that you're doing. Thank you so much. Thank you. Do I get it? My next question is for Dr. Shantanu. So given your research on South Asian diaspora and transnational identity, how do you see the EXCAPE URMI digital exhibition contributing to a deeper understanding of the Malaysian Indian urban poor experience? Thank you, Geeta. I mean, I think because based on my discipline in history studies and cultural studies, I think the aspect of stories is very, very important. I can talk about storytelling. And I think for me, because of my work always goes beyond the Indian community, but I think most important it is how this project, like when I do my writing as well, reaches out to the larger Malaysian nation. Because I think as much as we understand or are aware of these problems, the larger community needs to also understand it. And as an educator, because I teach literature,
and we have Malaysian literature as one of our courses in the English Language Studies program. And I always ensure that there is Malaysian Indian literature. And so I'm creating awareness through usually works of K.S. Maniam because it's coloniality and women, especially like the Indian women. And so they begin to understand the different narrative of the Indian community. So it's not only victimization, victimhood, but it is about struggle and resistance. Because when I started my PhD in the 2000s, I thought I was going to just do Maniam, his works. But then I ended up looking at the archives, colonial narratives on the Indians, Tamils mainly, and also planter narratives because they wrote about the plantations. And as I was reading them, there were all these sub-narratives of resistance. So like there's one very significant story that I think should be on this, that might, be significant to everyone as well. It's about labor and payday, and women who are waiting for their pay, and with the plantation manager. And this is the planter talking about it. And so he's standing there and saying, Munyama, Punama, and he's giving the money to the wrong Punama, Munyama. And they know it's wrong. Yeah. So it's about identity. And so they started making noise. Right? They started quarreling with him. And then what the planter does is he couldn't handle them. So imagine these Tamil women, in the 19th century, mind you, who are, arguing, right? Strong women. And what he does, he gets the Kangani to come. So this is also, intra-ethnic struggles as well. And so he sort of suppresses their voice. So it's also voice. So when I do these excerpts in my classroom, and I think that's important, that's why I've stayed in UK, I teach in UKM. It's now my 29th year, so next year will be 30 years. I will retire in 4 years, so yeah, I know how old I am. But the reason I have stayed is because public universities have students from different classes. Yeah. And I think it's important for them to see Malaysian Indian. Absolutely. And so from when I started in 1995 to now, 2025, there are lesser Indians, Malaysian Indians in my classrooms. It has, significantly reduced, but I will not stop presenting the narratives of our community. And I'm sure that there are also stories in Tamil, but I think in order to reach out to everybody out there, the nation, and especially the young minds, it's important for them to read our stories and to realize that there is not just one narrative in one nation. And that's why your project is important as well. There are stories, I was reading the stories there, fathers and everything. So that's it. Thank you so much, Dr. Chandani. Thank you so much. I think one of the key takeaways for me from what you have shared and from the powerful work that you've been doing over a span of 3 decades is to take up space in these places. And that is a form of resistance as well. And we should not downplay how challenging it is to function and survive in these spaces that were not meant for us, even if you have a PhD, right? And so we see this cutting across all different classes, socioeconomic status, educational backgrounds. The unifying factor, that of course class consciousness is definitely a unifying factor, and there are many reasons for us to agitate and betray the classes that we occupy. But a fundamental connection between my story and many of my collective women's stories is this social hierarchy that we try to agitate against, and unfortunately that we occupy in certain spaces that put us at the bottom of this social ladder. And that transcends your class status. And so thank you so much for occupying that space, for resisting and speaking truth to power. Thank you.
I know we are running out of time, but I would love to hear from Chand. And Sivaranjani, Chand, I have a question for you. So based on your work with migrant families and intergenerational care, what parallels or contrasts do you draw between migrant-sending communities and urban poor communities in Malaysia? Can similar frameworks of care and precarity apply? Yeah, thank you, Geeta, for the question. Definitely a lot of parallels that I observe. The words which come to mind include vulnerability, include relationality, and interdependence. So when I hear everyone speak today, right, I see voices for care, I see voices for the collective, and voices for change. Yeah. So precarity is structurally produced, right? So when I think about migrant domestic workers on short-term work contracts, this enables a social reality where there's a lack of housing security, there's a lack of food security, there's a lack of access to basic social security needs, right? Healthcare. And we see this play out in everyday lived realities, right? And the struggles and challenges that low-wage migrant domestic workers face. I think some of these apply across occupational status as well. Also, I'm thinking about Mother Work by Patricia Hills Collins. Yeah, and this is the kind of care work that mothers do beyond the private domain of the home, because in her argument, ethnicized and racialized mothers do work not just within the home, right? The work spills over to public spheres because they do this out of care to culturally support and use it as a ballast for children who may face discrimination in broader society, right? So the mother work is to nurture cultural pride, to nurture safety in children who may be misrecognized as citizens outside the home. So mother work comes to mind. This idea of soft violence, though there's nothing nothing soft about violence. Russell Parenias has this idea of soft violence, which is the daily and rhythmic kind of subordination that women face sometimes within the home and in low-wage occupation status. So I also want to talk about, say something briefly about temporalities, right? Because I think this was one of the key words in your project website, and when I'm reading and looking at some of the posters in the front, this idea of the mother line or the ancestral line, I think it's very important, it's very powerful. Apart from economic poverty, there's also time poverty. So I see women who are wanting to enact temporal, emotional kind of justice, a rehabilitative justice in the next generation. So that gives me hope. I think there's a lot of optimism. There's a lot of radical empathy in the room. So I think that's what I want to say for now. Yeah. Thank you so much. That was a very beautiful summary of the core themes of the project. Because one of the reasons why we use this term precarity and the specific translation that we use in Tamil is Nilayatra Sandarpangal. And it's a very conscious decision that Nithya and I engaged in together with Inba when creating this specific translation. So Nilayatra Tanmai usually is what we say instability. Nilayatra Tanmai. Yeah, வந்து நாங்க நிலையற்ற சந்தர்ப்பங்கள் அப்படின்னு போட்டோம். Why did we use this term சந்தர்ப்பம்? சந்தர்ப்பம் is opportunity. Why did we use this term? And that is to actually illustrate that instability is not always associated with negativity and suffering and pain. Yes, that is true. But the idea of precarity offering space for creativity and resistance and resilience to take place, which are all very powerful emotions that move mountains, that move collectives and sustain collective building. I think that was something that we wanted to illustrate. And so thank you for picking up these points. When we talk about soft violence, and there's nothing soft about this violence, this idea that's actually resisting against that
oftentimes is quite quiet, but it is no less visible just because it is quiet, and it's no less strong just because it's quiet. So thank you for bringing up that point. My final question to Sivaranjani before we wrap up. In your grassroots work, you've shared that women experience and perpetuate patriarchy. How can we disrupt the power that patriarchy has on our lives? Okay, patriarchy, நான் தமிழ்ல சொல்றேன். ஓகேங்களா? patriarchyனா வந்து ஆணாதிக்கம். ஆணாதிக்கம்னா இது ஆண்கள் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே? இது ஒரு சிந்தனை பிரச்சனை. ஆணாதிக்கம்ன்றது ஒரு சிந்தனை. ஓகேங்களா? அது பெண்கள்கிட்டயும் இருக்கு, ஆண்கள்கிட்டயும் இருக்கு. பெண்கள்னா இப்படிதான் இருக்கணும், ஆண்கள்னா இப்படிதான் இருக்கணும்ன்ற ஆண்கள் மட்டும் முடிவு பண்ணல, பெண்களும் முடிவு பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் பெட்ராக்டிவ் சிஸ்டம். நம்ம அப்போயும் சரி இப்போயும் சரி அந்த சிந்தனையில தான் இருக்கும். அந்த சிந்தனையினால நம்ம கஷ்டப்படுறோம், பெண்கள் தான் கூட கஷ்டப்படுறோம். ஆனா பெண்கள் தான் அந்த சிந்தனையும் வச்சிருக்காங்க. பெண்கள் அந்த சிந்தனை வச்சிருக்காங்க, ஆண்களும் அந்த சிந்தனை வச்சிருக்காங்க. ஆனா கஷ்டப்படுறது வந்து ரொம்ப பெண்கள் தான். இதுல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியாகிறது? பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நான் சொல்ல விரும்பல, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்றேன். முதல்ல என்னை கேட்டா பெண்களை வந்து வீட்டிலேருந்து வெளியாக்கணும். ஏன்னா வீட்டுல தான் நிறைய பிரச்சனை நடக்குது. வீட்டிலேருந்து வெளியாக்கணும், சமுதாயத்துல எதிராவது ஈடுபடணும். அங்க ஈடுபடுறப்பதான் அந்த வீட்டில் உள்ள பிரச்சனைக்கும் நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வீட்டிலேருந்து வெளியாகிறப்ப பெண்கள் வந்து குழுல வரப்ப, ஒரு சோசியல் குழுல வரப்ப நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. அவங்களுக்கு பேச கூட வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப நம்மள மாதிரி குழுக்கள்லாம் என்ன செய்யறோம்னா, எப்போதுமே ஒரு குழுல வரப்ப இந்த எல்லாரும் ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வைப்போம். அப்ப பெண்களும் பேசணும், ஆண்களும் பேசணும். அந்த பேசுன அந்த கான்பிடென்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் தெரியுங்களா பெண்களுக்கு, அந்த எங்க கொடுக்கப்படுது? ஏன்னா சில நேரத்தில் வீட்டுல கூட அது கொடுக்கப்படுறது இல்லை, கான்சியஸா அதை செட்டானா நம்ம செய்யறது இல்லை. ஆனா நம்மளுடைய வெளியே வர்றப்ப அந்த சோசியல் செட்டிங்ல நம்ம அதை செய்யறோம். ஏன்னா பெண்களுக்கு அந்த கான்பிடென்ட் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு பேச முடியும், அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குன்ட்டு. அப்புறம் என்ன செய்வோம்னா, முக்கியமா இந்த கம்யூனிட்டி இஷ்யூலாம் வரப்ப ஒரு கமிட்டி வந்து ஒரு செட்டப் பண்றது இருந்துச்சுன்னா, எப்பவுமே பார்த்தா ஆண்கள் தான் எப்பவுமே நான் கமிட்டியில இருக்கேன் கை தூக்கிடுவாங்க முன்னுக்கு. ஏன்னா அவங்க தான் ரொம்ப பேசுவாங்க. ஆனா பெண்கள் நிறைய வேலை செய்வாங்க குரூப்ல. ஆனா எப்பவுமே வந்து தலைவர்கள் ஆக மாட்டாங்க. ஏன்னா இல்லைங்க அவங்களுக்கு தாங்க போக முடியும் வர முடியும், நம்மளுக்கெல்லாம் வர முடியாதுங்க, டைம் இல்லைங்க, பிள்ளையை பார்க்கணுங்க, புருஷனை பார்க்கணுங்க, சமைக்கணுங்க அப்படின்னு காரணம் சொல்லுவாங்க. அப்ப நம்ம தான் என்ன சொல்லுவோம்னா, ஒரு கமிட்டின்னு இருந்தா பெண்களும் இருக்கணும், ஆண்களும் இருக்கணும். ஓகே, அந்த ரெப்ரசன்டேஷனை நம்ம வந்து மெக்ஷூர் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? நம்ம சொல்லுவோம், இல்ல முதல்ல உங்களுக்கு ஓகே பிள்ளைங்க இருக்கா, சமைக்கணுமா, சரி மீட்டிங் டைமை மாத்துவோம் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி, மற்றவங்க கொஞ்சம் அக்காமடேட் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம செய்யறப்ப, தொடர்ச்சியா நம்ம வேலை செய்யறப்ப தான் இந்த சிந்தனை மாறும். ஓ, என்னாலே இதெல்லாம் செய்ய முடியும், எனக்கு நிறைய விஷயம் செய்ய முடியும், அப்ப இது ஆண்கள் வேலை இல்லை, இது பெண்கள் வேலை தான். இப்ப இங்க நான் இதை செய்ய முடியுதுன்னா என் வீட்டிலையும் இதை செய்ய முடியும் அப்படின்ற அந்த சிந்தனை மாறணும்னா ஒரு பொது இயக்கங்கள்ல வந்து இணைஞ்சு செயல்படணும். பெண்கள் வீட்டிலேருந்து வெளியாக்கணுங்க. அப்படிதான் இந்த ஆணாதிக்கத்தை மாற்ற முடியும் நினைக்கிறேன். இது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம். பெட்ராக்கி வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம் தெரியுங்களா? அது நிறைய விஷயம் மாற்ற வேண்டியது இருக்கு. பெரிய அளவில் மாற்றணும், சின்ன அளவில் மாற்றணும். ஆனால் நம்மள மாதிரி ஆளுங்க எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும், வேர் டு ஸ்டார்ட், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் நான் பார்க்குறேன். அந்த ஸ்டார்ட் மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடணும். ஸோ பெண்கள் எல்லா இடத்துலையும் பேச வாய்ப்பு கிடைக்கணும், தட்டி கேட்க வாய்ப்பு கிடைக்கணும். சரி இல்லையா, சரி படுத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு உரிமை இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம நினைக்கணும். நம்ம கூட இருக்கிற ஆண்களையும் அதை நினைக்க வைக்கணும். ஏன்னா இந்த ஆணாதிக்க சிந்தனைன்றது ஒரு பிரச்சனை. அது ஆண்கள்கிட்டயும் இருக்கு, பெண்கள்கிட்டயும் இருக்கு. இப்போ உங்க வீட்டுல பெண்கள், எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, ஏன் அவனை போயிட்டு வீடு கூட்ட சொல்ற, அவன் வந்து விளக்க மாதிரிலாம் கையில தொட முடியாது. அது எங்க அம்மா சொல்றாங்க, எங்க அப்பா சொல்லலையே. எங்க அப்பா சொல்றாரு பெண்களுக்கு படிப்பு தான் முக்கியம், எங்க அப்பா சொல்லுவாரு. நீ ஆமா போய் சமைக்கிற கத்துக்கிற, படி நீனுவாரு. ஆனா எங்க அம்மாவை டெய்லி சமைக்க சொல்லுவாரு, அவரு சமைக்க மாட்டாரு. அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் பாருங்க. அவங்க பிள்ளைன்றது படிச்சு பெரிய அளவுல வரணும், ஆனா அவங்க பொண்டாட்டியும் அவங்க சமமா நடத்த மாட்டாங்க. சோ சிந்தனையில பிரச்சனை தானே. அப்ப நம்ம அதை மாத்தணும். நம்ம ஹஸ்பண்ட் கிட்ட நம்ம இதை பேசணும். கான்வர்சேஷன் இம்பார்ட்டன்ட்.
நம்ம பேசணும் இந்த விஷயங்களை. சண்டை போட்டு வீட்டுக்குள்ள சண்டை போட்டா பிரிஞ்சு தான் போகும். யாரையும் வந்து பலப்படுத்த மாட்டோம். வீட்டுக்குள்ள வந்து பேசணும், வெளியிலையும் பேசணும். ஆணாதிக்கம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு, எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கு. உங்ககிட்ட இருக்கு, என்கிட்ட இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு மாற்றம் வரணும்னா குழுவில் இணைஞ்சு வேலை செய்யணும், அதை பற்றி பேசணும், மாற்றணும். எப்பவுமே அவன் அப்படித்தான், இவன் இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சண்டை போட்டு வெட்டி விட்டு போக முடியாது. வெட்டி விட்டு போனால் நீங்கள் மாற்றலை எதையுமே. அங்கேருந்து தப்பிச்சு இன்னொரு இடத்துக்கு போய் மாட்டிக்க போறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ வெட்டி விடாதீங்க. எப்படி கொண்டு வர்றது ஒன்னா, எப்படி இதை நடத்துறதுன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவை, இதை செய்யறதுக்கு. நம்மளுக்கு சப்போர்ட் தேவை. தனியா இதை செய்யவே முடியாது. இது ஒரு பெரிய வேலை, இது ஒரு பெரிய போராட்டம். இதை மாற்றணும்னா ஸோ குழுவில் இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும். அதனால இந்த கொலெக்டிவ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கொலெக்டிவ் எப்படி நீங்க வந்து தற்காத்துக்க போறீங்க? ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டீங்க சிந்தனை. இப்போ நம்ம திருப்பி பழைய மாதிரி அதே சூழ்நிலைக்கு போனோமா எல்லாத்தையும் மறந்துடுவோம். தொடர்ச்சியா இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா தான் நம்மள இந்த சிந்தனையில வந்து உறுதிப்படுத்திக்குவோம். மற்றவங்களை மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய வேலைகள் செய்வோம். ஸோ அப்பதான் அந்த பெட்ராக்டல் சிஸ்டமை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுலேருந்து வெளியாக முடியும். நம்ம கொஞ்சம் எம்பவர் ஆக முடியும். இது இந்த வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாலே பெரிய விஷயம் அந்த இதை மாத்துறதுக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். So I think I only talk in Tamil. No, that's great. Thank you so much. That's fantastic. Because the important thing is that the message gets heard, you know. And definitely, நம்ம collective வந்து அவங்ககிட்டே நீங்க கேட்கலாம். ஆகஸ்ட் போன வருஷம் ஆகஸ்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணோம். அப்போ இருந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வந்து மாற்றங்கள் இருக்கு நமக்குள்ளே, எனக்குள்ளே. The strength that they have exhibited, that they have cultivated, that's what is going to continue bringing them forward, because the power is in their hands. It's in our hands. நம்ம கையில தான் இருக்கு. அப்படின்னு வந்து எவ்வளோ அழகா இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கீங்க, கவிதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க, பேசியிருக்கீங்க. And அதுதான் நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போவீங்கன்னு நான் நம்புறேன். So thank you so much to all 4 speakers for today, for giving us an insight into EXCAPE URMI, for giving us strength, and for taking us along on your journey. Thank you once again.